G sways le Capitaine Tory Myers, et 32 ends, G pensais avoir appris à guerre la pression, les critiques et la déception. Mais rien ni m'avait préparé au moment où ma propre mirasse est, tenu dans ma chambre d'enfance, tenant une robe bleue, me demandant de ne pas porter mon uniforme militaire au mariage de mon frère, car elle croyait que cela embarrasserait la famille devant des gens importants. Pendant des années, j'avais été la fille qui restait silencieuse chaque fois que ses accomplissements étaient ignorés, la sœur qui assistait aux événements familiaux sans attendre de reconnaissance, et la personne qui tout le monde se passait erder taugers, prêt à sacrifier ses sentiments pour maintenir la paix. J'avais passé plus d'une décennie à porter ces rôles sans me plaindre. Me persuadant que rester silencieuse était plus facile que de me battre, pour une place, dans une famille qui ne semblait jamais vouloir me comprendre. Ma carrière militaire en avait jamais été un secret, portant personne dans ma famille ni m'en avait jamais demandé. Ils savaient que j'y servais, mais ils le traitaient comme une phase temporaire plutôt que comme une vie de responsabilité, de sacrifice et de leadership. Chaque fois que des voisins demandaient si que j'y faisais, ma mère changeait rapidement de sujet, comme si mon uniforme représentait quelque chose qu'elle aurait préféré, que les gens n'y remarquent pas. Contrairement à ma famille, les marines avec qui j'y servais savaient exactement qui j'étais. Ils connaissaient mes forces, mes échecs et les moments difficiles que nous avions traversés ensemble. Ces hommes et ces femmes étaient devenus ce qui si rapprochait le plus d'une vraie famille que j'ai jamais connue, car ils valorisaient le caractère plutôt que les apparences et la loyauté plutôt que le statut social. Quand mon frère cadet vous annoncé ses fiançailles avec Sloane Whitfield, toute la famille a célébré comme si elle avait remporté un prix. Sloane venait d'une famille riche et respectée, et ma mère traitait le mariage comme l'événement social le plus important de sa vie. Elle a passé des mois à planifier chaque détail et rappeler constamment à tout le monde combien il était important de faire bonne impression. La chose étrange était que Sloane elle-même était gentille. Lors de nos conversations, elle montrait un intérêt sincère pour m'avoir passé des questions réfléchies que personne dans ma famille n'avait jamais pris la peine de poser. À la fin d'un appel, elle m'a dit qu'elle était heureuse que vous êtes une sœur comme moi. Et ces simples mots comptient plus qu'elle n'y pouvait l'imaginer, car j'y n'avais rien entendu de semblable de la part de mes propres proches depuis des années. 2 jours avant le mariage, ma mère est entrée dans ma chambre portant une belle robe bleue et adoucement sagéré que je la porte à la place de mon uniforme militaire. Elle affirmait que les invités du mariage étaient des gens sophistiqués qui pourraient trouver l'uniforme distrayant. Mais derrière ces mots sognousement choices, si cachait un message que j'avais entendu toute ma vie. Cache qui tu is pour que tout le monde reste à l'aise. Après son départ, Jimmy sways assis sur le regarder la robe et mon uniforme accrochés l'un à côté de l'autre. L'un représentait l'acceptation et l'invisibilité, tandis que l'autre représentait la vérité. J'y savais que porter la robe rendrait le week-end plus facile, mais j'y savais aussi que cela signifierait une fois de plus prétendre que la partie la plus importante de ma vie était quelque chose à cacher. Ce soir-là, j'ai trouvé du réconfort dans une petite pièce de défi que j'y portais partout. La pièce avait appartenu à un jeune marine nommé Danny Brennan, un garçon de 19 ans dont le courage et la gentillesse avaient laissé une marque permanente sur tous ceux qui le connaissaient. Des années auparavant, il avait placé cette pièce dans ma main pour me porter chance. Et après qu'une mission tragique lui eut coûté la vie, j'ai m'étais promis de la porter chaque jour en sa mémoire. Le lendemain matin, mon frère s'est approché de moi avec un sourire nerveux et m'a demandé si je pouvais éviter de porter l'uniforme pour une seule journée. Il insistait sur le fait qu'il voulait que tout se passe bien et de cette espère que je puisse simplement erder normal pour le mariage. Entendre ces mots m'a fait plus mal que prévu, car ils révélaient à quel point il connaissait puis la vie que j'avais passé des années à construire. Plus tard ce jour-là, des membres de la famille se sont réunis pour le déjeuner
Et la conversation, a finalement porté sur moi. Un proche a remise en question mon avenir. Un auteur sagere que j'y trouve une vraie carrière. Et plusieurs auteurs traitient mon service comme s'il s'agissait d'un hobby inhabituel plutôt que d'une profession. J'y suis resté silencieuse tout, au long réalisant une fois de plus. À quel point ils, s'étaient habitués, à minimiser tout ce que j'avais accompli. C'était après midi là, seul dans ma chambre d'enfance, j'ai finalement essayé la robe bleue. En me regardant dans le miroir, j'ai vu quelqu'un de souligné, d'agréable et de complètement mécanisable. Le reflet qui me regardait ressemblait à la version de moi-même que ma famille préférée. Une version sans aspérités, sans histoire, sans sacrifice, sans identité. Just au moment où je me convainquais de porter la robe pour éviter les conflits, mon téléphone a vibré avec un message de ma tante Diane. Elle m'avait envoyé une capture d'écran d'un groupe de discussion familial qui incluait tout le monde sauf moi. Et les mots sur cet écran ont tout changé, dans ce que j'y crois de ma place dans la famille. Au moment où j'ai fini de lire, j'ai compris que le choix devant moi en était plus une question de vertements. Si était une question de savoir, si j'y continuerais, à lire sur les auteurs, décider qui j'ai étais. La capture d'écran révélait une conversation qui ressemblait à une trahison écrite en texte clair. Ma mère avait demandé aux proches de ne pas m'encourager à porter mon uniforme, de décrire l'armée comme quelque chose d'embarrassant, et d'organiser pour que j'y sois assise à une table au fond de la salle de réception où j'ai attirerais le moins de tension possible. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est de voir que tout le monde avait lu les messages, et que presque personne en avait objecté. Pendant longtemps, je me suis assise silencieusement sur le bord de mon lit, lissant cs mots encore et encore. J'ai attendais de la colère, des larmes ou un chagrin, mais ce que j'ai ressenti à la place était de la clarté. L'illusion que ma famille me comprenait simplement mal a disparu, remplacée par la réalisation qu'ils comprenions parfaitement, et avaient choisi de me minimiser quand même. Le jour du mariage est arrivé, l'humanité beau, et malgré tout, j'ai assisté à la cérémonie tranquillement en tenue simple. Je me suis assise prise du fond, et j'ai regardé mon frère changer ses, voix avec la femme qu'il aimait. Pendant ces quelques instants, aucun des drames familiaux en avait d'importance, car je voulais sincèrement qu'il ait un début joyeux à sa nouvelle vie. Après la fin de la cérémonie, et alors, que les invités se dirigeant vers la salle de réception, je me suis glissé dans une pièce, privée où mon uniforme attendait dans une house à vêtements. Debout devant le miroir, j'ai soigneusement enfilé chaque pièce, me rappelant que cet uniforme représentait des années de service, de responsabilité, de sacrifice et de souvenirs qui méritaient le respect. Pour la première fois de ma vie, j'ai choisi l'authenticité plutôt que le confort. Just au moment où je me préparais à quitter la pièce, ma mère est entrée et immédiatement figée en me voyant porter l'uniforme. Elle m'a supplié de me changer, insistant que j'ai embrasserais la famille et ruinerais tout ce qu'elle avait travaillé si dur à construire. Quand elle m'a demandé de me fonder dans la masse une dernière fois, j'ai regardé calmement dans les yeux et lui ai dit que je n'étais pas celle qui était embarrassante. La salle de réception était déjà pleine d'invités quand je suis entré par une porte latérale. Mon plan était simple. Marcher tranquillement vers ma table assignée, profiter de la soirée et éviter toute attention inutile. Je ne cherchais pas la reconnaissance ni la confrontation. Je voulais simplement exister ouvertement en tant que la personne que j'étais vraiment. Alors que je traversais la salle, les conversations ont commencé à s'estomper et les gens ont lentement tourné la tête. Parmi les invités s'y trouvait un vieux marine à la retraite qui immédiatement reconnut la signification de la médaille affichée sur mon uniforme. Se levant avec une remarquable dignité, il a déclaré d'une voix forte qu'un récipiendaire de l'aigle d'argent venait d'entrer dans la salle. La salle est tombée dans un silence complet tandis que le vétéran levait un salut formal vers moi. Instinctivement, je l'ai rendu, et en quelques secondes,
quelque chose d'extraordinaire est produit. Daughters vétérans dispersées dans la salle de bal si sont levés également. Certains saluant et daughters si tenant fièrement au garde à vous, créant un puissant moment de respect que personne présent n'oublierait jamais. Beaucoup d'invités n'y comprennent pas pleinement la signification de la médaille, mais ils comprennent l'émotion qui remplissait la salle. Le silence est devenu un hommage non seulement à mon service, mais aussi à chaque sacrifice représenté par l'uniforme. Pour la première fois de ma vie, des étrangers honorant ouvertement quelque chose comme ma propre famille avait passé des années à essayer de cacher. Le patriarche de la famille Whitfield est avancé, et aima chaleureusement accueilli. Il expliquait que des générations de sa famille avaient servi, dans l'armée et qu'honorer ceux qui portent l'uniforme, était une tradition qu'ils considérant comme sacrée. En un seul instant, les suppositions de ma mère si sont effondrées, car les personnes mêmes qu'elle avait essayé d'impressionner valorissent exactement si qu'elle avait passé des années à rejeter. Essayant de s'y rattraper, ma mère a soudainement annoncé à quel point elle était fière de moi et a tenté de s'attribuer le mérite de mes accomplissements. Mais la salle avait déjà été témoin de la vérité, et aucun mot sognousement choisi, n'y pouvait réécrire une décennie de négligence. Quand elle m'a discrètement supplié de n'y pas l'embrasser, je lui ai simplement rappelé qu'elle avait passé des années à traiter mon service comme quelque chose qui devait rester caché. Voulant qu'elle attention si consentir sur si, qui comme petite vraiment, j'ai mis la main dans ma pochette j'ai levé la pièce de défi de Danny Brennan. J'ai expliqué que beaucoup d'accomplissements n'y sont jamais gagnés seuls, et que chaque honneur que j'y portais appartenait également à ceux qui avaient sacrifié à mes côtés. La salle écoutait dans un silence complet tandis que j'y parlais brièvement d'une marine dont j'y portais la mémoire chaque jour. Ensuite, mon frère est approché de moi les larmes, aux yeux, et a admis quelque chose qu'il aurait dû dire des années auparavant. Il a avoué qu'il n'avait jamais pris le temps de me demander mes expériences, mon service aux sacrifices derrière l'uniforme. Ses excuses étaient simples et sincères, et pour la première fois, j'ai eu l'impression qu'il me voyait vraiment comme une personne plutôt que comme un rôle familial. Plus tard ce soir-là, mon père m'a discrètement remis une enveloppe usée contenant une lettre officielle qui avait reconnu mon service militaire des années auparavant. Il a admis l'avoir caché au lieu de me défendre quand cela comme petite. Bien que son honneur d'été n'efface pas le passé, elle marquait le début d'une relation plus sincère entre nous. Les semaines et les mois qui ont suivi le mariage ont apporté des changements que personne n'attendait. Certains proches ont tendu la main avec une curiosité sincère. Ma relation avec mon frère s'est lentement améliorée, et la famille Whitfield m'a chaleureusement accueilli dans leur vie. Plus important encore, j'ai cessé de m'excuser pour ce que j'ai été, et j'ai cessé de me retracer pour mettre les autres à l'aise. La plus grande leçon de ce week-end était simple. Les personnes vraiment dignes d'être impressionnées n'y aimant jamais demandé de devenir plus petites. Les seules personnes mal à l'aise avec mon identité étaient celles qui refusaient de la comprendre, et leur malaise n'était jamais ma responsabilité à porter. À partir de ce jour, j'ai choisi de me tenir fièrement dans ma propre vérité, peu importe qui.